ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് അണ്ടർ ദ കെയ്നീഷ്യൻ മോഡൽ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് IS ആൻഡ് ELM കർവ്സ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കാരണം വി വാണ്ടഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ദ മണി മാർക്കറ്റ്. അപ്പൊ ആ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റിലും മണി മാർക്കറ്റിലും ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതാണ് IS ആൻഡ് LM കർവ്, ആൻഡ് we found out the equilibrium level and of levels of output as well as prices. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ ഇന്ററാക്ഷൻ ഓഫ് IS ആൻഡ് LM curves in finding out this equilibrium levels of output and prices, there was a precondition, ഒരു assumption എന്തായി. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രൈസ് ലെവൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ആയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചു. That means constant price level means it is not exerting any pressure on the equilibrium. അതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു അസംപ്ഷൻ നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൈസ് ലെവല് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പൊസിഷൻ, സ്ലോപ്പ്, ഷിഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദി അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ്, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ കെയ്നീഷ്യൻ മോഡൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിലേക്ക് പോകുന്നത്? രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് കെയ്നീഷ്യൻ മോഡലിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒന്നെന്താണ്? ഒന്ന്, കെയ്ൻസ് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ വാസ് നോട്ട് കോസ്ഡ് ബൈ എ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി ടു സപ്ലൈ ഗുഡ്സ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദ ഗ്രേറ്റ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയാണ് 1929 തൊട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക 1930s. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെയ്ൻസ് വാസ് നോട്ട് ഇൻ ദ പിക്ചർ. അപ്പോ ഈ കെയ്ൻസ് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ സാധാരണ മറ്റ് ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കോണമിസ്റ്റ്, നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ, ആ വലിയ സാമ്പത്തിക തകർച്ച, ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി ടു സപ്ലൈ ഗുഡ്സ്. രാജ്യത്തിന് കഴിവിലഞ്ഞിട്ടല്ല സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും 3 കാര്യങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചാണ്. ഒന്ന്, എമൗണ്ട് ഓഫ് ലേബർ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇക്കോണമി. രണ്ടാമത് ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ. മൂന്നാമത് ടെക്നോളജി. ഇതൊക്കെ ആ രാജ്യത്തിനുണ്ടായി. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് there was a drop in the ability of the economy to supply goods? കാരണം the economy often produced less than its full potential. ഒരു ഇക്കോണമി, ഒരു രാജ്യവും പൂർണ്ണ തോതിൽ അങ്ങോട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കില്ല. They will always keep something reserved. അപ്പൊ ഇക്കോണമി often produces less than its full employment. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് such a decline is not, it is technically impossible to produce more with existing workers and machines. According to him, it is the lack of demand for in the economy as a whole. അപ്പൊ ഇക്കോണമി, ഒരു രാജ്യം കൂടുതൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാത്തതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ രാജ്യത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യണം. അത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്ന് കൂടുതൽ പണം പമ്പിൻ ചെയ്യുക, കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുക. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ എന്താണ് കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ? അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. ഇന്നഡക്കേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ലീഡ്സ് ടു ഇന്നഡക്കേറ്റ് ഇൻസെന്റീവ്സ് ഫോർ ദ ഫേംസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ്. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ല. ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ആളുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. കാരണം അവർക്കൊരു പ്രചോദനമില്ല. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വിറ്റഴിച്ച് പോകുക എന്നുള്ള അവർക്ക് പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയുമില്ല. there is no demand for goods and services. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാൽ പല കമ്പനികളും കൂടുതൽ ഇൻവെന്ററി ഇങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോ കെയ്ൻസ് പറയാനാണ്, the level of GDP in the economy was not primarily determined by the potential of what they can. അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഇക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല ആ രാജ്യത്തിന്റെ GDP, ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്.
പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ rather than the level of aggregating എന്തുമാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വസ്തുക്കൾക്ക് എന്തുമാത്രം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, അത് മാത്രമേ രാജ്യത്തിന്റെ GDP-യെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റഡ് ഡിമാൻഡ്. കാരണം പക്ഷെ കെയ്ൻസിന്റെ വ്യൂ നല്ല കാര്യമാണ്. അത് ചെറിയ കാലത്തേക്ക് ഒരു ഫ്യൂ മന്ത്സ് ഇറ്റ് മേ ആക്ച്വലി ലാസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ ദർ കുഡ് ബി ഐദർ ടു സിറ്റുവേഷൻ. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട, ഒന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിന് അല്ലെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്ന്, ദ ഫേംസ് മേ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ഡിമാൻഡ്. ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ ആളുടെ അടുത്ത് പൈസ ഇത് മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള പൈസ ഇല്ല. therefore there is a drop in demand. രണ്ടാമത് പർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂറിങ് റിസഷൻ. ഇനി റിസഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ബൂം കണ്ടീഷൻസ്, റിക്കവറി കണ്ടീഷൻസ്. മനസ്സിലായോ? നമ്മളുടെ അമേരിക്കൻ ഇക്കോണമിയും ആഗോള പിന്നെ വിപണികളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്താണ്, ഇപ്പൊ റിസഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ വഴുതി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളും, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മോണിറ്ററി നയങ്ങൾ അവരെടുക്കുന്നത്. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ബാങ്ക് റേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് പോകുക. അപ്പോൾ ബൂമിന്റെ സമയത്ത് there is excessive demand. അപ്പോൾ ബൂമിന്റെ സമയത്ത് there is overall production in the economy that will lead to a greater demand, especially during the boom period. Therefore, the demand cannot tell the whole microeconomic story. But we have been discussing only with the macroeconomic point of the demand only. But we also need the supply aspect also. Supply of goods and services are also equally important, just as aggregate demand. Then, the government could make economy as large as it wanted just by pumping in more money into economy and increasing the total demand. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇവിടെയാണ് ഗവൺമെന്റ് പങ്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാലും മനസ്സിലായോ, ആവശ്യത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് കുറഞ്ഞിട്ടല്ല, ഗുഡ്സ് ഇൻ സപ്ലൈ ഈസ് ദേർ, പക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് പമ്പ് ഇൻ മോർ മണി ഇൻ ടു സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ദെയർ ബൈ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ legalizing, legislating large tax cuts to push up consumption, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ റിസഷന്റെ സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് കൂടുതൽ പണം, പ്രൈവറ്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ദേ ആർ നോട്ട് ആക്ച്വലി വില്ലിംഗ് ഓർ ദേ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇൻസെന്റീവ്സ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ആ സമയത്ത് അവരുടെ കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തി വിവിധ മേഖലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് റെയിൽവേ, റോഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ ഡാം, ഹൈഡ്രോ ഡാംസുകൾ ഇതെല്ലാം നടത്തി കൂടുതൽ പണം ജനങ്ങളുടെ കൈവശം എത്തിപ്പിക്കുക. ഇതാണ് ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷ്യം. അതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ടാക്സ് കട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ those who are interested, please see from tomorrow from 11 o'clock our honorable finance minister will present the budget. ഈ ടേമിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് ഗവൺമെന്റിന് ഈ ടേമിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഫുൾ ബഡ്ജറ്റാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ there will be a lot of interesting things. Those of you are free, it is better that you watch this the budget presentation. Or those of you are not free, you can get it very well from different channels where there will be a lot of discussions with regards to the budget proposals. അല്ലെങ്കിൽ നാളെ പേപ്പറിലുണ്ടാവും, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം. ഒരു ഇക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തുമാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം, മനസ്സിലായോ? അവർക്ക് ഡിമാൻഡ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന കൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്തുമാത്രം അവർക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഈ എന്തുമാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിന് തീരുമാനിക്കുന്നത് 3 ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഒന്ന്, അവിടെ എന്തുമാത്രം ലേബർ സപ്ലൈ ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്, അവിടെ എന്തുമാത്രം ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ, അതായത് മെഷീൻ, ടെക്നോളജി, ഇതെല്ലാം അവിടെ രാജ്യത്തിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ്, പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണോ, മനസ്സിലായോ, മൊണോപ്പൊളി ആണോ, ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണോ, ബൈ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടുഗദർ. അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെറ്റപ്പ്, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെറ്റപ്പ് മീൻസ് ക്യാപിറ്റലിസം ആണോ, സോഷ്യലിസം ആണോ, അവിടെ രാജ്യത്തിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ, നിയമങ്ങൾ, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, ഇതെല്ലാം ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തുമാത്രം ഒരു രാജ്യത്ത് ഉൽപാദനം ഉണ്ടാകണമെന്നത്.
അപ്പോൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഇക്കോണമിയെ കൂടുതലായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കാത്ത that means it does not permit the economy to produce more, and therefore these factors deserve equal importance. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വീക്ക്നെസ് കെയ്നീഷ്യൻ മോഡലിന്റെ വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്ന്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഡിസ്കസസ് Keynesian model is that it discusses aggregate demand without looking at the money market. So it is looking at only the aggregate demand. അപ്പോൾ മണി മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ കെയ്നീഷ്യൻ മോഡൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കെയ്നീഷ്യൻ ക്രോസ് only talks about the real sector of the economy without looking at the relation between interest rate and money market. It has got a lot of relations between in the economy, interest rate and money market. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, if the rate of interest is very very high, money market സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം people will try to hold only little cash in their hands. അപ്പോൾ saving will be more. മനസ്സിലായോ? Transactions in goods and services will be less. അപ്പോൾ the relation between it actually takes into account only the real sector of the economy without taking into account the relationship between the interest rate and the money market. Therefore, ഈ അനാലിസിസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാർഷ്യലാണ്, ജനറൽ അല്ല, പാർഷ്യലാണ്, and it becomes important to understand aggregate demand in terms of equilibrium across sectors. അപ്പോൾ മണി മാർക്കറ്റും ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റും ഇതും കൂടെ കണക്കിലെടുത്ത് വിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്താണെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എടുത്തപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞു. ഈ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ദ സം ഓഫ് ഓൾ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ്, മൊത്തം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് അല്ല. It is not the sum of all market demand curves in that economy. Further, it is not a market demand curve itself. It shows the relation between overall price level. അപ്പോൾ എന്താണ്? It shows the relation between, എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഓൾ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ്സ് അല്ല. എന്താണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? It shows the relationship between പ്രൈസ് ലെവൽ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈസിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ അത് റിലാക്സ് ചെയ്ത്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓവറോൾ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻ ദ ഇക്കോണമി വിത്ത് ദ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി. ദെൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റിലാക്സേഷൻ പറഞ്ഞു, ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റും മണി മാർക്കറ്റിന് സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസ് ലെവൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട്, പക്ഷേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിലാക്സിങ് ദ അസംഷൻസ് ആൻഡ് ഹിയർ ഡീൽ വിത്ത് വി കൺസിഡർ പ്രൈസ് ലെവൽ ആസ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ. ഇനി ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇൻ ദ കെയ്നീഷ്യൻ മോഡൽ the interaction between the 45-degree line and the aggregate expenditure ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. aggregate expenditure means consumption plus investment plus government expenditure. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് എക്സ്പോർട്സ് നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച താൽക്കാലത്തേക്ക്. മനസ്സിലായി? it was considered to be constant. and കെയ്നീഷ്യൻ മോഡലിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ 45-degree ലൈൻ ആൻഡ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. അവിടെ നമ്മൾ പ്രൈസ് ലെവൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചു, ആൻഡ് ഹിയർ the aggregate expenditure is meant, the aggregate expenditure met real expenditure. ഇനി നമ്മളൊക്കെ ഇനി പറയാണ്, സപ്പോസ് പ്രൈസ് ലെവൽ ഇസ് ഗോയിങ് ടു എക്സെർട്ട് സം പ്രഷേഴ്സ്. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ലെവൽ. അപ്പോൾ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ കൈവശം കൂടുതൽ പണം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പഴയ പോലെ സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ദെർഫോർ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ്? പ്രൈസ് ലെവലിൽ വർധന വരുമ്പോൾ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ്? ദർ വിൽ ബി എ ഹ്യൂജ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി. അപ്പോൾ വെൻ the demand curve, therefore the money demand curve shifts towards the right, and this leads to excess demand for money at the existing interest rate. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പ്രൈസ് ലെവലിൽ വ്യത്യാസം വരികയാണ്. എന്താണ്? if there is a increase in price level, അപ്പോൾ എന്താണ്? consequently the demand curve for money will shift towards the right.
നേരെ മറിച്ച് if there is a fall in the price level, the demand curve, the money demand curve will shift towards the left. That we will see later on. If output Y increases, the money demand curve shifts towards the right. An implication in the above that there is an increase in the interest rate R, and in the case of decrease in Y, that is output, the reverse process actually take place. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? We note that money demand depends upon Y. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ എന്തുമാത്രം പണം ആവശ്യമാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനമാണ്. That is why in the money demand model, the demand for money depends upon the nominal money. നമുക്കറിയാലോ what is the symbol of nominal money? That is P into output and the interest rate is R. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ P is to be constant, and increase in real income, that is Y, led to an increase in the nominal income. Therefore, nominal income, that is PY, can increase in either ways. രണ്ട് രീതിയിൽ കൂടി nominal income വർദ്ധിക്കാം. That is increase in real income Y and increase in price level. അപ്പോൾ increase in nominal income can actually show an increase in two ways. ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടിയാണ്? ഒന്ന് increase in real income, that is Y, and increase in the price level. ആ സമയത്ത് we know that nominal income can increase, or there can be an increase in the nominal income. So an increase in the nominal income shifts the money demand. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ an increase in the nominal income shifts the money demand curve to the right, which leads to an increase in the interest rate. On the other hand, we can say that increase in P with Y constant shifts in the money demand curve to the right. Then fiscal policy of the government. Fiscal policy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Fiscal policy variables are the government expenditure and the government tax. വരുമാനവും ചെലവും. Tax is one of the biggest source of revenue for the government. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന് ധാരാളം എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മണി സപ്ലൈ, ഒരു രാജ്യത്തിലെ മണി സപ്ലൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു it is being determined by the RBI. For money supply is a monetary policy variable. ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് റേറ്റും ആണ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി വേരിയബിൾസ്. മണി സപ്ലൈ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോണിറ്ററി പോളിസി വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ മണി ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിസ്ക്കൽ ആൻഡ് മോണിറ്ററി പോളിസി വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫിസ്ക്കൽ ആൻഡ് മോണിറ്ററി പോളിസി വേരിയബിൾസ്, ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ടാക്സസ് ആൻഡ് മണി സപ്ലൈ MS, they are considered as constant. Therefore, the government does not take any action to influence the economy when the price level changes. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ഗവൺമെന്റ് ഫിസ്ക്കൽ ആൻഡ് മോണിറ്ററി വേരിയബിൾസ് ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. they are considered as constant. Therefore, എന്തെങ്കിലും it implies government, when there is a change in the price level, when price level എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മോണിറ്ററി പോളിസി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി ആയിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് if price level changes, എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഒന്നിനും ഇടപെടുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ആൻഡ് therefore anything that if any changes take place, that is only because of the change in the price level. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്, let us see now what happens if the price level changes. Suppose there is an increase in price level P there, because of which നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രൈസ് ലെവൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ കൈവശം കൂടുതൽ പണം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പഴയ പോലത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് അവർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നോമിനൽ ഇൻകത്തിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള വർധന വേണ്ട. അപ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? there is an increase in the demand for money. കാരണം എന്താണ്? പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നോമിനൽ ഇൻകത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ there will be a huge result. As a result, there is an increase in the demand for money. Then ഈ സമയത്ത് the money demand curve will shift towards the right. That is from MD to M1 D1 ആയിട്ട് money is kept constant. It is a vertical straight line. Okay, the demand for money
is actually when there is a change in prices. Suppose there is an increase in the price level P, because of which there is an increase in nominal income. Therefore, the money demand curve shifts. What is the money demand curve? Money demand curve is MOD, that will shift towards the right, and because of that, the interest rate also will increase from RO to R1. Similarly, planned investment in the when the rate of interest is very high, planned investment will be very low. At a high rate of interest in class, at a high rate of interest, nobody will take loan from the bank and do some investments. Apo rate of interest kodunu planned investment in adhanusaриച്ച് എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, കുറവ് വരികയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലും അഗ്രിഗേറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മനസ്സിലായോ? It also falls from C എന്താണ് C plus IO plus G to C plus I1 plus G, that is consumption plus investment plus government expenditure. And because of the high rate of interest, the aggregate demand will decrease from C plus IO plus G to C plus ഇത്രയുമായിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. That is shown. Consequently, equilibrium output will decrease from YO to YO1. So suppose there is I explain once more. Suppose there is the price level changes. Price level changes, and there will be an increased demand for money, and because people would like to have more money in their hands, because they want to maintain the same level of standard of living as before. But there is a huge demand for cash. When there is a huge demand for cash, the curve, the MOD curve shifts towards the right, and therefore likely the interest rate also increases from RO to R1. When interest rate increases from RO to R1, what happens to the planned investment? Nobody will take a loan from the banks and make some valid investments. So also when there is a fall in the planned investment, the aggregate output also is likely to come from YO to YO1. There is, or for there is also a decrease in the output. The increase in R will lead to a decrease in the planned investment. That is it. Conversely, suppose there is a decrease in price. In the price level, price level കൂടുന്ന ഇതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ സപ്പോസ് ദാറ്റ് പ്രൈസ് ലെവൽ there is a decrease in price level. എന്താണ് കോൺസിക്വൻസസ് എന്നത്? The money demand curve will shift towards the left. തിരിച്ചാകാം. The money demand curve will shift towards the left. Okay, this is the money demand curve. Suppose there is a decrease in the price level, and therefore the money demand curve will shift towards the left, and there is a decrease in the rate of interest, that is from R1 to RO. There is a decrease in the rate of interest, and there is an increase in planned expenditure. When the rate of investment falls from R to R1 to R0, the planned investment will increase, and therefore it results in higher equilibrium of Y. Thus, there is a negative relationship between price and then aggregate demand. So, the total output will increase when there is a decrease in price. The total output will increase. Just the opposite activity in an economy, and therefore, what is the just like a demand curve? It is actually stopping downwards, and therefore there is a not a positive, but there is a negative relationship between P price and aggregate demand. This is what shows P1 increases to P2. So the output actually comes down. When price comes down to P0, then the output increases from Y2 to Y0. This is the aggregate. There is an inverse relationship between price and aggregate demand. This is what that നമ്മൾ പറഞ്ഞ changes in prices, either increase in price or decrease in prices. Then we have established there is a negative inverse relationship between the price and aggregate output, that is Y. This relationship is another
aggregate demand. This relationship is called aggregate demand, AD curve. That we have taken the policy variables G, T, and MS. What is G? Government expenditure, taxes, and MS is money supply. ഇതെല്ലാം അവര് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെക്കുകയും ഇതിന്റെ യാതൊരു പ്രഷറും എക്സേർട്ട് ചെയ്യാതെ പ്രൈസ് ലെവലുണ്ടായ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിലുണ്ടായ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്തത്. ദെൻ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് given the particular values of the policy variables and given a particular value of V, we can determine the equilibrium values of Y and R. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈസ് ആൻഡ് എന്താണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻകം ആൻഡ് ആർ. These values correspond to equilibrium in the goods market and the money market for the given value of price and values of the variables. Now we change P but leave the other policy variables unchanged. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പി മാത്രമേ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈസ് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. മറ്റ് പോളിസി വേരിയബിൾസിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു പുതിയ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം വരും ഓഫ് വൈ ആൻഡ് ആർ. ഫോർ ഈച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് പി വി ഗെറ്റ് ആൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വാല്യൂ ഓഫ് വൈ. അപ്പോൾ ഓരോ വാല്യൂവിനും ഓരോ വാല്യൂ ഓഫ് പി നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തും പ്രൈസിന് വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ മേഖലയിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. Therefore, the AD curve, the aggregate demand curve, is just a plot of these values. Since when there is a change in P, we get different equilibrium value of our Y. If different equilibrium value of Y, then നമ്മൾ ഒരു ഡയഗ്രാം എങ്കിലും പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് what we get a curve which is known as the aggregate demand curve. Each point on the AD curve corresponds to, this is the same thing, equilibrium. For each value of P, we get an equilibrium value of Y. Note that each point on AD curve corresponds to an equilibrium in the goods market and the money market. That is very, very clear. Now, we can plot the aggregate demand curve on the IS and the LM curve. Suppose the price level, this is what is. Now we can plot the aggregate demand curve. This is the aggregated demand curve on IS and LM curve. Suppose the price level in the economy is P1, okay, shown in 4.3. The real money supply, which determines the position of LM, okay, gives LM curves gives the level of aggregate demand corresponding to P level. That is this one, corresponding to when the price is P1, the real money supply determines the level of LM curve. Then intersection of IS and LM curve gives the level of aggregate demand corresponding to price level P, and here we have got the one equilibrium when corresponding to P1. This is E1 is the first equilibrium. Suppose the price level increases to P2. Now what happens? So equilibrium level E1 il ninnu equilibrium level E2 like മാറുകയും ചെയ്യും. That is, suppose the price level increases to P2, the curve LM2 curve shows the curve LM2 curve shows the LM curve based on the real money supply. That is, LM2 curve is to the left of LM curve 1, and the curve, the new equilibrium is at a point E2. Behind the equilibrium lies the dynamic adjustment process where excess demand for money leads to an increase in the interest rate, and excess demand for money leads to an increase in the interest rate. That is from I1 to I2, and point E2 shows the corresponding point on the aggregate demand curve at the lower panel, that is E2. So income, new one, this is the first equilibrium. When the price increases from P to P2, then we have got the new equilibrium. Correspondingly, the interest rate also increases from I1 to I0. Then here, the reverse can happen. Suppose there is a fall in the
the price level also changes now. Suppose the price level falls from P2 to P1. What will happen to the equilibrium? Equilibrium will shift from E2 to equilibrium will shift from E2 to E21. That is from E2 to E21. Correspondingly, there will be a fall in the interest rate and also a change in the equilibrium level of output, income level and output. So if you repeat the various process of price level, we get a number of points and indicating the interaction between the price and output. Curves, point plot curve, curve aggregate demand curve. This is known as the aggregate demand curve. So the aggregate demand curve in the shape and it is a downward sloping. Say that if the overall price level increases, price level increase the total output of the economy falls. Price level P in the P2 overall output it will decrease from Y to Y1. Price level increase price level P2 to P1 increase the output will increase and the interest rate also will come down. If there is any point away from the aggregate demand curve, then simultaneous equilibrium in both the markets does not exist. Any point aggregate demand curve point, that means that is the economy is not in equilibrium. There are a lot of resources that are being unutilized. If any point, it means that if any point away from aggregate demand curve, then simultaneous equilibrium in both the markets do not exist. About all the points on the AD curve, that shows that the equilibrium on both the markets, that is the money market and the goods market. Then the slope of the aggregate demand curve, Y and the output and the P have they have got the negative relationship between negative relationship and the aggregate demand curve. It is chopping downwards. For a given level of nominal money supply, higher prices mean lower real money supply. When prices are high means a lower real money supply. Quite simply, higher prices mean that the value of the number of available rupees is low. So when the prices are very high, we have to shell out more money for purchasing the previous level of goods and services. Goods, quite simply, higher prices mean that the value of the number of available rupees is low. നേരത്തെ 5 രൂപ കൊടുക്കുന്നിടത്ത് ഇപ്പൊ തീപ്പെട്ടിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില കൂടുന്നത് ജനങ്ങള് 50%, 100% ആണ്. 50 പൈസ ഉണ്ടായ തീപ്പെട്ടിക്ക് പിന്നെ വില കൂടിയത് 50 പൈസ 25 പൈസയും RBI പറഞ്ഞത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 50 പൈസക്ക് കൊടുത്ത മിഠായികളും തീപ്പെട്ടിയൊക്കെ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം 50 100 1 rupee. ഇപ്പൊ പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു തീപ്പെട്ടി മേടിച്ചപ്പോൾ 2 രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ്? ഇറ്റ് ഈസ് 100% ഇൻക്രീസ് ആണ്. അപ്പൊ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പണത്തിന്റെ മൂല്യം നമ്മൾക്ക് കുറയും. ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത്. As a result, a high price level means a low level of aggregate demand. ഇനി lower price ആണെങ്കിലോ അതിന്റെ just opposite ആണ്. That means higher level of aggregate demand. When price is low, people will start purchasing more and more. Even those who could not purchase because the prices of various goods were very high, they also will start purchasing. If not too high, if not too much, but they will start at least purchasing. Thus, the aggregate demand curve stops downwards. In other words, the factors which are responsible for the IS and LM curve are also responsible for the slope of the aggregate demand curve. Then, further, aggregate demand curve slopes downwards. We need to recall the economy's GDP. നമുക്കറിയാലോ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ GDP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൺസംപ്ഷൻ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട്.
ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ GDP എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 2 സെക്ടർ മോഡൽ, 3 സെക്ടർ മോഡൽ, 4 സെക്ടർ മോഡലൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ്, മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൺസംഷൻ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് നെറ്റ് എക്സ്പോർട്സ്. അപ്പോൾ ഈ 4 ഘടകങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ്, ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫിക്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ബൈ ദ പോളിസി. അപ്പോൾ ദി അതർ 3 കോമ്പോണൻസ് സ്പെൻഡിങ് വിച്ച് ആർ consumption, investment and net exports depend upon the economic conditions and in particular the price level. ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് ബൂമിലാണോ റിസഷനിലാണോ, റിക്കവറിയിലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റിസഷനിലാണോ, മനസ്സിലായോ? ബൂമിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഫിലാണോ, മനസ്സിലായോ? ഇൻഫ്ലേഷൻ, ഡിഫ്ലേഷൻ, റിക്കവറി, റിസഷൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ when the economy is at a very low ebb, we call it that എന്താണ് ഡിഫ്ലേഷൻ. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ളത് ഡിഫ്ലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇക്കോണമി പതുക്കെ 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 കരകയറുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഫ്ലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു രാജ്യം താഴേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു എന്താണ് ഡിഫ്ലേഷനിലേക്ക് വരുന്ന പറഞ്ഞത് റിസഷൻ. മനസ്സിലായോ? റിസഷന് ഡേറ്റ് അവസാനിക്കുന്നത് ഡിഫ്ലേഷനിലാണ്. ഡിഫ്ലേഷൻ പതുക്കെ പതുക്കെ റിക്കവർ ചെയ്ത് അവസാനിക്കുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷനിലാണ്. ഇൻഫ്ലേഷൻ പതുക്കെ 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 നമ്മൾ കുറയുന്നത് റിസഷൻ എന്ന് പറയും. റിസഷൻ കൾമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫ്ലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്ലേഷൻ നിന്ന് പിന്നെ റിക്കവറിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്ലേഷനിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. സോ the other 3 component spending, which are consumption, investment and net exports, depend upon the economic conditions, means whether a country is in boom or in recession, and in particular on the price level. Hence, we must examine how the price level affects the quantity of goods. എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് ലെവൽ ആൻഡ് കൺസംഷൻ, എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് ലെവല് നമ്മൾ എന്താണ് we must examine the price level affects the quantity of goods and services demanded in the for consumption, investment and net exports. ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രൈസ് ലെവൽ ആൻഡ് കൺസംഷൻ. നമുക്കറിയാലോ പ്രൈസ് ലെവൽ ആൻഡ് കൺസംഷൻ അതിനെ പറഞ്ഞത് വെൽത്ത് ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം കുറച്ച് പൈസ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൈവശം വെക്കും. the Keynesian demand for money ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, cash always with us. അപ്പോൾ പ്രൈസ് ലെവൽ കുറയുമ്പോൾ when the price level increases, the real value of money യഥാർത്ഥത്തിൽ and a decrease in the price level increases the real value of money, and therefore it makes us wealthier, which in turn encourages to spend more. അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധനങ്ങളുടെ വില കുറച്ചാൽ നമ്മുടെ പണം, നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള പണത്തിന്റെ മൂല്യം കൂടും. നമുക്ക് മുമ്പത്തേനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ സാധനം നമുക്ക് മേടിക്കാം. അപ്പോൾ പണത്തിന്റെ മൂല്യം നമ്മൾക്ക് കൂടും, ആൻഡ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മേടിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൺസ്യൂമർ സ്പെൻഡിങ് മീൻസ് ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ലെവൽ, അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, റെഡ്യൂസസ് ദ റിയൽ വാല്യൂ ഓഫ് മണി, ഇൻ ടേൺ റെഡ്യൂസിങ് വെൽത്ത്. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ സ്പെൻഡിങ് on the quantity of goods and services demand also will come down. ഇനി പ്രൈസ് ലെവലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഇതിനെ പറഞ്ഞത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. എ ലോവർ പ്രൈസ് ലെവൽ റെഡ്യൂസസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, ആൻഡ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് ലെവൽ കുറവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പണം കടമെടുത്തുകൊണ്ട് നിക്ഷേപം നടത്തും, ആൻഡ് ദെയർബൈ ഇൻക്രീസസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് സാധന സേവനങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഗണ്യമായിട്ട് വർദ്ധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് പ്രൈസസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഹയറിലാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറവ് വരും. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറവ് വരുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ ക്വാണ്ടമും കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും. ഇനി പ്രൈസ് ലെവൽ ആൻഡ് നെറ്റ് എക്സ്പോർട്സ്. ഇന്ത്യയിൽ സാധനങ്ങളുടെ വില കുറവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സാധനം നമുക്ക് മറ്റു രാജ്യത്തിലേക്ക് കയറ്റി അടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നെ പറഞ്ഞത് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോറിൻ കറൻസീസ് ടേംസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി, അതിനെ പറഞ്ഞത് the exchange rate effect അല്ലെങ്കിൽ international trade effect. The exchange rate is the price of the foreign currency in terms of domestic currency. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ കുറവാണെങ്കിൽ
കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യത്തിലേക്ക് കയറ്റി ഇറങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി it will stimulate more exports, thereby increase the quantity of Indian goods and services demanded by the rest of the world, not in India. Then a decrease in the prices എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് would result in aggregated demand. കൂടുതൽ സാധനം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും. Conversely, when India's price level rises, foreign goods become relatively cheaper. ഇന്ത്യയിൽ പ്രൈസ് കുറവാണെങ്കിൽ when India's price level rises, we will try to import. Instead of buying from India, we will try to import from other countries, and it become foreign goods become cheaper. The quantity of Indian goods and services demanded by the rest of the world would decline. എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇൻഫ്ലേഷനെ പേടിക്കുന്നത്? എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും എൻ്റെ ഈ കോവിഡിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടിയത് കാരണം എവരിബഡി ഈസ് ട്രൈയിങ് ടു പുട്ട് ഡൗൺ ദ ഇൻഫ്ലേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ സ്ലിപ്പ് ടുവേർഡ്സ് റിസഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വില വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. വില വളരെ കൂടുതലായിട്ടപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കച്ചവടങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. നോബഡി വിൽ ട്രൈ ടു ബൈ ഫ്രം അമേരിക്ക വിത്ത് ദ പ്രൈസസ് ആർ വെരി വെരി ഹൈ. അതെക്കും അവരെവിടെയാണ് മനസ്സിലായോ അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രൈസ് കിട്ടാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം ഈ ജാനുവരിയിൽ തന്നെ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഫോറിൻ പിന്നെ FPI ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ധാരാളം പണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അവർ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് മറ്റു രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ട് പണം കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അവർക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് അവർക്ക് വരുമാനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. Now, shifts in the aggregated demand curve. Okay, aggregated demand is shifting towards the right, and aggregate demand can also shift towards the left. 81 to 82. What is the? There are it is important. Aggregate demand holding other things. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസ് ലെവൽ അല്ലാതെ thus a change in the price level leads to a movement along the AD curve. നമ്മൾ പറഞ്ഞു a change in the price level. മനസ്സിലായോ? പ്രൈസ് ലെവൽ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ അതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ആ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് കിട്ടുന്നത്. ദിസ് ഈസ് വൺ പ്രൈസ് വെർ വി ഹാവ് ഗോട്ട് വൺ ഇക്വിലിബ്രിയം. നൗ പ്രൈസ് ലെവൽ കംസ് ഡൗൺ ടു P1 dash, then there will be another equilibrium. Again, if price level comes down, again there is another equilibrium. Apo the change in the price level leads to movement along the AD aggregate demand curve. If there is a change in any other factor that we assumed to be constant while deriving the AD curve, there would be also a shift in the demand curve. Aggregate demand curve. അപ്പം മനസ്സിലായോ? അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് പ്രൈസ് കൊണ്ട് വ്യത്യാസം വരാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചില ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഫിക്സ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ downward slipping curve നമ്മൾ പറഞ്ഞു we gave 3 explanations while assuming that the money supply is fixed. So the change in money supply can shift in AD curve. Similarly, we have assumed that the government expenditure and taxes are also fixed while drawing aggregate demand curve. അപ്പോൾ ഇവിടെ hence a shift in aggregate demand curve also can and also a change in the government expenditure and taxes also can shift to the aggregate demand curve. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണ്. ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രൈസിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. പക്ഷേ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് നമ്മൾ വി അസ്യൂം ഇറ്റ് ടു ബി കോൺസ്റ്റന്റ്. While deriving the AD curve, there would be a shift in the AD curve also. While deriving the AD curve, there can be also shift in the AD curve also. നമ്മൾ പറഞ്ഞു there are 3 conditions under which the aggregate demand curve, while assuming the money supply is fixed. Now, change in the money supply can shift the AD curve. One, change in the government expenditure and taxes fixed ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ if there is a change in the government expenditure and taxes, there can be also a change in the aggregated demand curve also. Hence, shifts in the aggregated demand curve will be due to any change in government expenditure and the taxes. Okay.
shifts in any government expenditure. And essentially, it means that any factor which was kept constant while drawing the aggregate demand curve will be the reason behind the shift in the aggregate. അപ്പോൾ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചു. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെച്ച ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും കാരണം വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കർവിൽ അതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് the 5 factors on AD curve ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട്, കൺസംഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട്, ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടാക്സസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട്, ചേഞ്ചസ് ഇൻ നെറ്റ് എക്സ്പോർട്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഇറ്റ് മേ ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് അപ്വേർഡ്സ് ഫ്രം AD1 to AD2 or it may shift downward from AD1 to AD2. In the case of when it is shifting towards the right, when AD1 curve അല്ലെങ്കിൽ the aggregate demand curve, when it is shifted towards the right, then we have got a increase in income and output from Y1 to Y2. And if there is a decrease in the demand for this AD, if there is a leftward shift from AD1 to AD2, what happens to the overall output? The output will decrease from Y1 to Y1 dash. We describe a situation where the aggregate demand curve shifts towards the right from AD1 to AD2. Here, at each level of P, the equilibrium level of output is higher. Then, panel B, on the other hand, AD curve shifts towards the left from AD1 to AD2. In this case, there is a decrease in equilibrium output from Y at each level of P. Let us discuss certain cases which shift the aggregate demand. അപ്പോൾ aggregate demand കർവിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഏതെല്ലാം കൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5 പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ: ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ടാക്സസ് ആൻഡ് നെറ്റ് എക്സ്പോർട്സ്. ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാണ്. എന്താണ്? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. നമുക്കറിയാം, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനികൾ, ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികൾ അവർ ഭാവി വളരെ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ they will try to increase their investments. ഇപ്പൊ അടുത്ത വർഷം വേൾഡ് കപ്പിൽ നടക്കുന്ന ആ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഐ റിമെമ്പർ വൺ ഓഫ് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ ഖത്തറിലാണ്. കാര്യം എന്താണ്? ഇപ്പൊ എന്നെ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത്. കാരണം അവരെന്തോ ഈ ഷോപ്പുകൾ ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ അവിടെ കൂടി വിട്ടിരിക്കുന്നേ. സോ investment will increase in the future if they are optimistic. Economy is going to do well. Analyst, നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് അനാലിസിസ്റ്റ് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നാളെ ഒരു നല്ലൊരു ഗ്ലോസി പിക്ചർ ആണ് നാളെ ബഡ്ജറ്റിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ there will be a damn ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഡ് റഷ് ഉണ്ടാവും. നല്ല നല്ല ഓഹരികൾ മേടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും. അതെന്താണ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇതൊക്കെ വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ LNT അതുപോലത്തെ കമ്പനികളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊക്കെ ഫോക്കസ് വരും. അതുപോലെ ബാങ്ക് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവറിത്തിങ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ടുമോറോസ് ബഡ്ജറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ വളരെ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ there will be more investment, computer, technological computer. So that will shift the AD curve towards the right. The ifs നേരെ മറിച്ച് പെസിമിസ്റ്റിക് ആണ്. ഇക്കോണമി ഒന്നും ശരിയാവില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ of the future business conditions, then the AD curve will shift towards the left. ഇനി കൺസംഷൻ. then ഇക്കണോമിക് എൻവയറമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരികയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് സേവ് എ ഹയർ എമൗണ്ട് അറ്റ് ഈച്ച് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം. അവർക്ക് ഇൻകം വർദ്ധിക്കുന്നതോറും അവർ കൺസംഷൻ വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ സേവിങ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ this could arise because certain incentives provided by the government or an increase in the rate of interest or saving. അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബോണ്ടിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? പീപ്പിൾ വിൽ ആക്ച്വലി സേവ് മോർ rather than holding cash in their hands. They will save more. They will keep less money in their hands. An increasing saving will effect on the reduction. അപ്പോൾ സേവിങ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബോണ്ട് ബൈങ് ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസംഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഡ്യൂ ടു ദ റിഡക്ഷൻ കൺസംഷൻ there will be a leftward. The aggregate demand curve will shift towards the left.
Then, but suppose there is a stock market boom. നാളത്തെ ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എന്തോ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ കിടക്കുന്ന കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡ് ഹീറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. നേരെ മറിച്ച് ആ സമയത്ത് ഒരു നാളെ ഒരു ഗ്ലോസി പിക്ചറാണ് നാളെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർഫോർ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് വിൻഫോൾ ഗെയിംസ്. വിൻഫോൾ ഗെയിംസ് മീൻസ് മനസ്സിലായോ? അത് പെർമനൻ്റ് അല്ല. വിൻഡ് വരുന്ന പോലെ ഗെയിംസ് വരും, അത് വിൻഡ് വരുന്ന പോലെ ഗെയിംസ് പോവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ വിൻഫോൾ ലോട്ടറി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് എ വിൻഫോൾ ഗെയിം. അത് എല്ലാ മാസവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് us to unexpected increase in consumption. അപ്പോൾ എന്താണ്? ലിഫ്റ്റിംഗ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ടു ദ റൈറ്റ്. ഇനി ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് we drop our assumption of fixed government expenditure and flexible, then it is most direct way used by the policymakers, which is shift the aggregate demand curve. In case there is an increase in government expenditure, then aggregate demand curve will shift towards the right, and the government expenditure താഴെയാണെങ്കിൽ it will shift towards the left. അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സിന്റെ റേറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ? അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ്. നേരെ മറിച്ച് ഗവൺമെന്റ് കൂടുതലായിട്ട് ടാക്സ് കൺസെഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെന്റീവ്സ് എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് എക്സ്പോർട്സ് നമുക്കറിയാം. എക്സ്പോർട്ട് if there is an increase in exports while imports are constant, the net exports will increase. Similarly, if there is a decrease in exports while exports remain unchanged, we witness an increase in net exports. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പിന്നെ ഇമ്പാക്ട് എന്താ? നെറ്റ് എക്സ്പോർട്സിൽ ആവറേജ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവിന്റെ പിന്നെ ഇമ്പാക്ട് എന്തായിരിക്കും? When Europe experiences a recession, for example, Europe buys fewer goods from the US. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ this reduces US-ന്റെ നെറ്റ് എക്സ്പോർട്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്സ് AD curve of the US economy to the left. But nobody is buying from the US. അപ്പോൾ അവിടെ നെറ്റ് എക്സ്പോർട്സ് കുറയും. നെറ്റ് എക്സ്പോർട്സ് കുറയുമ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഗണ്യമായിട്ട് കുറയും ചെയ്യും. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, thus we observe that it will shift to the left. Similarly, an increase in the net exports will shift the curve towards the right. അതുപോലെ തന്നെ മണി സപ്ലൈ. എന്താണ്? മണി സപ്ലൈ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയും. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ തോത് കൂടും, സ്പെൻഡിങ് ഇൻ ദി ഇക്കോണമി, ആൻഡ് ഫൈനലി കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ AD കർവ് റൈറ്റിലേക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ്. Then similarly, a decrease in money supply will lead to an increase in the interest rate. ഏതൊരു വസ്തുവും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂല്യം കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന്റെ ഇത് കുറഞ്ഞു വരും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് which is in turn will decrease aggregated demand കർവ്. നമുക്കറിയാം any change in the autonomous expenditure shifts the aggregated demand. Any change in the autonomous expenditure, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺസംഷൻ, പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ടാക്സസ്, ഗവൺമെന്റ് നെറ്റ് എക്സ്പോർട്സ്, ഇതെല്ലാം ഇറ്റ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ദി അഗ്രിഗേറ്റഡ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. എന്തുമാത്രം കണ്ടാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ മൾട്ടിപ്ലയർ. നമ്മൾ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലയർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? It refers to the idea that an increase in spending can lead to an even greater increase in national income. അപ്പോൾ നമ്മൾ 100 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 100 രൂപ മാത്രമായിട്ടല്ല ആ നാഷണൽ ഇൻകം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് മോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ്, മോർ ഇൻകം, ആൻഡ് therefore there is likely to be a huge impact on the increase in national income. An increase in autonomous expenditure shifts the AD curve towards the right. On the other hand, autonomous expenditure കുറയുകയാണെങ്കിൽ, reduction കുറയുകയാണെങ്കിൽ, it will shift the AD curve towards the left. Then, if you assume a constant price level and a constant interest rate, then the multiplier is alpha G. If we consider the flexible price level and interest rate, then we obtain 2 multipliers. ഏതെല്ലാമാണ് 2 multipliers എന്ന് പറയുന്നത്? That means if we consider the flexible level
flexible price level and interest rates. നമുക്ക് 2 multipliers ഉണ്ട്. ഒന്ന് fiscal policy multiplier, രണ്ടാമത് monetary policy multiplier. എന്താണ് fiscal policy multiplier എന്ന് പറയുന്നത്? It shows the impact of change in government spending. Fiscal means the government treasury. It shows the impact of changes in government spending on equilibrium income when money supply is kept constant. Then ഇതെന്താണ്? പിന്നെ monetary എന്താണ്? ഇവിടെ money supply is not keeping constant here. Here it is defined as the amount of change in national income for a given change in government spending. Fiscal policy, government spending that okay. The monetary policy multiplier, on the other hand, it is defined as the amount of change in national income for a given change in real money supply. And the opposite, one is the money supply is being kept constant. Here, the real money supply, the change in national income for a given change in real money supply while holding government spending and tax rate constant. Okay, what happens to the increase in real incomes? Multiplier analysis. In the panel, we explain the monetary policy multiplier. Okay, panel A1, we explain the monetary policy multiplier. Explain what is that? Price level constant, therefore the equilibrium level is given by EO. Price level is remaining constant, PO, and the equilibrium level is actually being considered as is pointed out at EO. When price is PO, then the equilibrium level is at EO, and equilibrium output is at OY0. ISL intersect EO, where the curves here, the IS and LM curve also intersect at each other. That is the first one. Then equilibrium output respectively. Let us assume that there is an increase in money supply so that the LM curve shifts towards the right from LMO to LM1. Okay, the LMO to LM1, there is a increase in money supply. Therefore, the money supply is increasing from LMO to LM1. What will happen? Then there is an increase in LM1. The new equilibrium point is at E1. We have got the new equilibrium. When the money supply increases, then the new equilibrium point is at E1. And at a new equilibrium point E1, if we consider the money market only, the increase in equilibrium output will be from Y0 to Y2. Here also, upon money supply, the output will increase from Y0 equilibrium. When there is an increase in money supply, okay, what will happen? The output will the IS, the LM curve will shift towards the right, and equilibrium output will increase from YO to YO2. However, due to the presence of real sector, equilibrium output changes from YO to Y1. Okay, YO to Y1. The complete shift of the LM curve is not transformed into a shift in the national income. Then in the panel B of this is the panel B of the IS. This in figure, the panel. In panel B, in figure 4.5, we assume that the government spending has increased. That is the IS curve. The government spending has increased from, and therefore this is the first ISO and EO is the first equilibrium. Because it is intersecting at the point EO, the first one, and there is an increase in the money supply. And what happens when it is important to notice that the complete shift in the IS curve has not been transformed in the shift in the national income. That is Y2. Then aggregate demand curve has shifted in such a manner that the new equilibrium has come from Y1 to Y2. Y1 to Y2, that is the new equilibrium has come from Y1 to Y2. Then what is it? This is due to the multiplier effect at Y2 level. Either the money market is in equilibrium or the goods market is in equilibrium. So the economy as a whole is not in equilibrium, and the impact of change in one market on the other market has to be looked into.
അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലയർ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, all the points may not be in the aggregate demand curve or aggregate supply curve. In such case, disequilibrium can happen, and if such a disequilibrium happens, then there will be, so the economy as a whole will not be in equilibrium, and the impact of change in one market on the other has been actually, it has to be looked into. That we will see tomorrow for the class. Thank you very much.